Assalamu alaikum, respected viewers, peace be upon you and welcome to the holy lands of Karbala, whereas millions, tens of millions of pilgrims are flocking to revive and perform the pilgrimage rituals of Arbaeen, the 40th day after the martyrdom anniversary of Imam Hussein, peace be upon him. Today we will get to know about a specific part, which is the medical aids that are being provided by different agencies and authorities, definitely in cooperation with the Karbala Health Agency. At this point, today we are in the Human Development Center affiliated to Imam Abbas Holy Shrine, where this particular part are providing the medical aids in two types. One of them is the transporting medical aids, where they transport the wounded pilgrims and ones with medical condition. They transport them. They look upon their situation, and then they transport them to hospitals if needed. And the other part is the stable medical aid points, where number of doctors and medical students, nurses, etc. They received a specific training, and they are helping the pilgrims that are inside the holy shrine. Because on the pilgrimage of Arbaeen, the holy shrine tends, they've got to receive the huge numbers of pilgrims, so it gets to be really crowded inside, and at some points, there is some suffocation conditions and other different wounds related to crowded places. Now the viewers come with me to see. This department has archived a number of pictures demonstrating their own work. You see, these pictures, they are displaying the conditions that has been occurred at the holy shrine and outside the holy shrine. You see the medics now are aiding, and the staffs, etc. As well as you can see the pilgrims, the doctors, they are helping, and at some point they are transporting the pilgrims to other hospitals. Respected viewers, stay tuned in order to have further indications and details regarding this very special aid and help from those Hussein servants. Stay tuned, dear brothers and sisters. Assalamu alaikum, dear viewers. We're back with you, and we're going to meet Mr. Muhammad Salal, the Director Assistant of the Human Development and Planning section of the Imam Abbas Holy Shrine. I'm going to ask him about the types of services they are providing, the type of medical aid they provide to Imam Hussein pilgrims at the moment. السلام عليكم دكتور محمد. شنو نوع الخدمات الطبية اللي توفروها بالنسبة للزوار اللي موجودين داخل الحرم والقلب عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تسعى العتبة العباسية منذ القدم بأن يكون الهدف الأسمى والأساس هو تقديم الخدمة للزائر. هذه الخدمة منقسمة في إطار المسكن وفي إطار الإطعام. كذلك الحال أخذ على عاتقه قسم التغطية والتنمية البشرية في العتبة العباسية المقدسة أن يقدم منتهى الخدمة الصحية للزائر الكريم، سيما وأن المحطة الأولى لكل الزائرين الوافدين لكربلاء المقدسة والعتبة العباسية المقدسة. تقسيم الخدمة الصحية داخل العتبة العباسية المقدسة في إطارين. الإطار الأول كان يخص المسعفين اللي أغلبهم من المجاميع الطبية، كأن يكونوا طلبة الطب وطب الأسنان وطلبة الصيدلة وطلبة التمريض
والطبية التطبيقية. هؤلاء دربوا على مهارات إنقاذ الحياة، هؤلاء دربوا على مهارة الانعاش القلبي الرئوي. تم نشر هؤلاء المسعفون اللي من الداخل والخارج لأبواب العتبة المقدسة. تم التركيز على نشر هؤلاء وتكثيفهم ضمن أطر تخطيطية لمخارج الزائرين من الحرم المقدس، سيما وأنه أكثر الزائرين يكونوا لديهم أمراض مزمنة أو كان يكون سكر أو ضغط، بالإضافة إلى بقية الأمراض. الجانب الآخر أو الإطار الآخر اللي تم التركيز عليه، تم زرع 5 مفارز داخل الصحن المقدس. هذه المفارز 3 مفارز منها خاصة بالنساء، إضافة إلى مفرزتين خاصة بالرجال. تأخذ على عاتق هذه المفارز عمل خاص ونوعي في إطار الطوارئ فقط. هذه المفارز جهزت بأدوية متكاملة تخص الطوارئ والحالات الحرجة. هذه المفارز جهزت بمستلزمات طبية متخصصة بالطوارئ. هذه المفارز جهزت بأجهزة طبية خاصة بالطوارئ. My brother here just said that Imam Abbas Holy Shrine, since the very beginning, tend always to serve Imam Hussein pilgrims, as the Holy Shrine provides foods and shelter to Imam Hussein pilgrims, in addition to the medical aid. Because at this year, the Imam Abbas Holy Shrine has trained a number of medical university students from across Iraq to perform the medic aid, to do the medic aid for the pilgrims. My brother here also said that the Holy Shrine are providing, they've provided staffs that are inside and outside the Holy Shrine. The ones that inside are dealing with the situations that are affiliated to the large crowds, such as suffocations, and at some point they have fractures, small numbers of situations. But though the medical point and medical assistant inside, they try to help the pilgrims within inside the Holy Shrine, because at the time of the pilgrimage and the days before that, the pilgrims tend to go inside the Holy Shrine to perform the pilgrimage rituals, as well as the medical points inside. There are the medical points outside the Holy Shrine, where they provide their services to the pilgrims that are outside the walls of the Holy Shrine, and in addition to the medics that are aiding the pilgrims to take them at some point if the situation is quite dangerous. They take the pilgrim and transport him by ambulance to a nearby hospital, such as a Safir hospital or another hospital that is inside. Now I'm going to ask my brother about the numbers of foreigner medical assistants, in addition to the Iraqi medical staffs. أخي العزيز، إيش قد أعداد الأجانب اللي متواجدين، وإيش قد أعداد العراقيين، الكوادر الطبية العراقية، من مسعفين، من أطباء، من صيادلة إلى آخره، إيش قد أعدادهم ككل، العراقيين والأجانب؟ المجموع العام لكل الكوادر، سواء كانت الطبية أو التمريضية أو المسعفون، المجموع العام 600 متطوع قام للخدمة. الجزء الأغلب من عندهم هم كوادر طبية عراقية، أما الباكستانيون يشكلون فقط كادر طبي، بالإضافة إلى جزء من كادر تمريضي. عدد المسعفون بشكل عام مثل ما ذكرت 600. عدد الأطباء 600، عدد الكادر الطبية 600
شخص متطوع. أما الباكستانيون فيكون عددهم 24 طبيب، 8 أطباء منهم و16 طبيبة. My brother here just said that the total number of the medical staffs, whether Iraqis or foreigners, is 600 medics and doctors, pharmacists, nurses, etc. The Iraqi medical staffs form the majority of these medical staffs, in addition to 24 Pakistani doctors, from 16 of them were females and the rest are males. At the moment, I'm going to ask my brother here about the number of Iraqi staffs and how many divisions of Iraqi staffs are involved in the entire process. How many nurses, how many pharmacists, how many doctors, how many medics, etc. أخي العزيز، بالنسبة للكوادر العراقية بطبيعة الحال يتقسمون هم إلى عدة أقسام. كم قسم موجود يمكم وإيش قد أعداد كل قسم فيهم؟ بالنسبة للكوادر الطبية العراقية تم الاتفاق المسبق مع إدارة صحة البصرة ومع إدارة صحة ميسان وإدارة صحة واسط باستقطاب كوادر تخصصية في طب الطوارئ وطب القلب والكسور، بالإضافة إلى كوادر صيدلانية وكوادر تمريضية. الكوادر العراقية مع المسعفين أكثر من 550 متطوع قام بالخدمة من كل الكوادر التمريضية والطبية. خصوص المسعفون عددهم 400 مسعف من الكوادر من جامعات العراق الطبية، وخصوصا الطب وطب الأسنان والصيدلة، بالإضافة إلى الطبية التطبيقية والتمريض. هؤلاء هم للسنة الخامسة على التوالي عطائهم مستمر في الإطار الصحي، في الجانب الصحي وتعزيز وتأمين الجانب الصحي على مدى 24 ساعة متواصلة في إنقاذ حياة الزائرين داخل العتبة العباسية المقدسة. My brother here just said that the medical authorities in the holy city of Karbala has cooperated with other medical agencies in the other Iraqi provinces to bring up volunteers to serve during the pilgrimage, to serve Imam Hussein pilgrims. He, in addition to the doctors, nurses and pharmacists, he also mentioned a number of medical universities students who are taking part as medics, particularly the nursing colleges, pharmacists, and the medical universities in general. In addition to that, we've got the volunteers from other medical authorities from Baghdad, from Maysan, Basra, and so on, from the Iraqi provinces. شكرا جزيلا.